Извиняюсь за очередной выпуск, который начинается в гараже. Хлам навален. Но, после 3 выездов, после последнего видоса, который вот вы видели про салон, про беленький, красивый, симпатичный, если еще не видели, вы посмотрите. Я там вечером выехал прокатиться. После этого я выехал еще 2 раза, и мне застучал мотор. Класс. Очередная замена мотора. Здорово. Так, в 355 первый раз на этом кузове я разобрал всю навесуху на мотор. Все, открутил его от подушек. Осталось дождаться, когда кинты освободятся, чтобы достать это говно из-под капота. И поставлю сюда православный сток. На зиму, я думаю, мне покататься хватит. Потом постепенно подкоплю бабки, откапиталю этот низ. Вот, и потом уже, может быть, на весну поставлю все это в сборе. Если вдруг там к весне перегорю вообще дрифтом, ну, не знаю, продам все потроха, там, валы, башку и все остальное. Ну, на зиму, наверное, пока покатаюсь на стоке. Ну, что же мы имеем в конце? Вот он, один конченый мотор, который будет стоять, наверное, и ждать, не знаю, чего-то будет ждать. Вот, под капотом у нас в данный момент стоит, тарахтит православный сток 1.6, без валов, ресиверов и прочей херни. Тут стоит сейчас только легкий маховик и моя двойная корзина, которую я хочу снять в ближайшие дни, потому что машину я использую сейчас на повседнев, ездить на ней проблематично. В обычных городах я бы ездил, но вот в московских пробках это перебор. Вот я поездил так какое-то время и что-то надоело. Так, дальше план какой? Просто катать боком и надеяться, что этот мотор хотя бы доживет до весны. Блять, какие ж, бля, покатухи без поломок, блядь. Кое-кто ебется со стартером, который вечно фишка слетает. У меня рыганул стаб, короче. Причем так странно. Сейчас вспышку включу. Вот такая вот херня. Крепление стабилизатора, сказала Дима, иди нахрен. А я еду, думаю, что за хрень? Почему дребезжит? Думаю, наверное, выхлоп отрыгнул. Выхлоп пошатал. Да все нормально, ничего не гремит. А, ну вон оно что.
with